Today, we Indians celebrate the 75th Independence Day. It was on 15th August 1947 that India was declared independent from British colonialism, and the reins of control were handed over to the leaders of the country. India's gaining of independence was a tryst with destiny, as the struggle for freedom was a long and tiresome one, witnessing the sacrifices of many freedom fighters who laid down their lives on the line. Today, Sir Syed English School is also going to conduct its investiture ceremony. The investiture ceremony is an occasion where all the students are prepared to don the mantle of leadership and discharge the responsibilities entrusted upon them by the school. In other words, it is a ceremony in which someone is given an official title. Let us start the ceremony with a prayer. I call upon Zaim for the prayer. സർവവും സൃഷ്ടിച്ചു സംരക്ഷിച്ചിടുന്ന സർവേശ നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നേ കരുണാനിധിയായ കാരുണ്യവാനേ നീ സ്തുതിയേണം ഞങ്ങളിൽ നിൻ കടാക്ഷം പ്രതിഫല നാളിൻ്റെ പ്രതിപതിയായോനെ നാദാനി ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ നിന്റെ അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ച സൗഭാഗ്യം കൂട്ടരിലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കൂ നേരായ മാർഗം കാണിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിൽ ജീവിക്കാൻ തൂനേകണേ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നു നിൻ സഹായം മാത്രം തേടിയിടുന്നു. Now it is time for our flag hoisting ceremony. Let me cordially invite our manager, Mr. Nizam sir, for hoisting the flag on this 75th Independence Day. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിമാനം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. രാജ്യം 75ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നാം നമ്മിലേക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്കും കണ്ണോടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നാം തിരിച്ചറിയുകയും അത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിന് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിന് അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നാം അനുവദിച്ച് നൽകുന്നു, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എത്രമാത്രം നാം അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലക്കും ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലക്കും നമുക്ക് ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും, ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും, ഫ്രീഡം ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സമഞ്ജസമായ ഒരു പൂർത്തീകരണമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചിന്തയും ഭാവനയും. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Now, let me invite Angelina, Zahra, Mahrin, Safa Abdul Rahman, and Rafa for a patriotic song. Thank you, sir. Now, let me invite Angelina, Zahra, Mahrin, Safa Abdul Rahman, and Rafa
for a patriotic song. ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മവീരിണി ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മനീതിനി ഭാരതം നമ്മളാം ജനകോടികൾ തൻ അമ്മയാകിയ ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമീതിനി ഭാരതം തലയിൽ മഞ്ഞണി മാമല ചൂടിയ തങ്ക കിരീടവും ഉടലിൽ സസ്യശ്യാമള ശാതല കോമള കഞ്ചുകവും തലയിൽ മഞ്ഞണി മാമല ചൂടിയ തങ്ക കിരീടവും ഉടലിൽ സസ്യശ്യാമള ശാതല കോമള കഞ്ചുകവും കഴുത്തിൽ നാനാ നദികൾ ചാർത്തിയ പൊന്മണിമാലകളും കാണുക കാണുക ജന്മഭൂമി കോമള മലർമേനി ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നമ്മളാം ജനകോടികൾ തൻ അമ്മയാക്കിയ ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നാനാ ഭാഷകളമതം പൊഴിയും നാവും പുഞ്ചിരിയും നാനാ വേഷക്കാരുടെ നാനാ വേഷത്തിനൊളിയും നാനാ ഭാഷകളമതം പൊഴിയും നാവും പുഞ്ചിരിയും നാനാ വേഷക്കാരുടെ നാനാ വേഷത്തിനൊളിയും വീരപുരാതന സംസ്കാരത്തിൽ വേരോടും മണ്ണും പാരൽ ശാന്തി വളർത്തും വൃത്തിയും അമ്പത് നേട്ടം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നമ്മളാം ജനകോടിതൻ അമ്മയാകിയ ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നമ്മളാം ജനകോടിതൻ അമ്മയാകിയ ഭാരതം. Thank you all. Her zest for our development has made her unique and special. She is adept in decision making, which leads us to a great path of success. She is known for her meticulous actions and sincerity. Let me invite our beloved Vice Principal, Mrs. Ampika, for the welcome speech. Peace be upon you all. Honorable guest of the day, Mr. K. Rajan, Revenue Minister of Kerala, Manager, Mr. Nisa, Principal, incoming students of School Parliament, colleagues, parents, and my dear students, good morning to one and all. Today, August 15th, is an auspicious day for every Indian citizen. Let me wish Happy Independence Day to all. We pay homage to those great leaders who sacrificed their lives for the dignity and integrity of our nation. I am very proud to say that our newly elected school parliament members are taking charge officially. On this occasion, we are indeed privileged to have such a socially committed leader to inspire our young leaders who are the torchbearers of future. It's none other than our Revenue Minister, Mr. K. Rajan.
He is a member of Legislative Assembly from Ollur constituency for the last 2 terms continuously. This proves his influence and popularity among common people. On behalf of the entire Syed family, I extend my cordial welcome to you, sir, for this investiture ceremony. Now, I would like to welcome the most vibrant and energetic personality in Syed family, our manager, Mr. Nisa. With due respect, I welcome you, sir. A true leader always inspires and motivates his team. Here we have such a leader, our principal, Mr. Niyazirakara. I welcome you, sir. Next, I extend my hearty welcome to the most important personalities today, our promising leaders who take their charge. I welcome all our newly elected school parliament members. I wish all the best in their future ventures, which will take Syed into new heights. Now, I also welcome all my colleagues, parents and students who are attending this function. Once again, welcoming you all. Let me conclude my words. Thank you. Jai Hind. Thank you, Ambika ma'am. He is exuberant. His indomitable skills and attitude make him special. His camaraderie with all of us has made him an extreme great leader, with an aura of positivity surrounding him. He is a great inspiration for all of us. He is none other than our beloved principal, Mr. Niyazirakara. Now, let me invite Mr. Niyazirakara for his presidential address. Peace be upon you. Dear students, teachers, and parents, may the Almighty bless us all. Today, 15 August, India celebrates the 75th Independence Day. As we all know, when we think about freedom, freedom gives us the responsibility also. We were under the British rule for quite a long time. After long years of struggle, India became an independent, sovereign nation. As I already mentioned, when we are under someone, or when someone is ruling us, they provide us all the rules and regulations. But when we are on our own, we have all the responsibilities to make things better, to be we are answerable, we're accountable. So freedom comes along with responsibilities. So I wish all of us become more responsible, more accountable. Our country, our leaders, our government, everyone be accountable for whatever we do, wherever we go. And we are living in a time where the rulers themselves restrict the freedom of our citizens. So we can see many incidents in India mentioning or showing this, like freedom is restricted. So we have to be aware of our freedom, and we have to be aware of our the sense of independence and act accordingly. We should be able to change the attitude of our leaders, our governments, when they work, when they act against the freedom of expression, freedom of living, freedom of thought. So a lot of things like that. So that's one thing. Second thing, we are living in a time where we should really ask ourselves, are we really free? Do we enjoy freedom? That's a question, because colonialism or imperialism takes another shape and comes to our living room. They come to even our bedrooms, and they decide what should they wear, what should we wear, what should we eat, what should we think. Everything is decided by external power that we don't know. That is more dangerous than the physical imperialism or the physical supremacy over something by someone else. So this we have to really understand. And second thing, today on 15th of August, we're very happy because today our revenue minister is with us. Advocate K. Rajan is with us with his message, and we are all going to witness the oath-taking ceremony, the investiture ceremony of our elected leaders. As we all know, this year Syed has a wonderful election process. From the announcement of declaration of the election dates, and from there it started.
And after maybe 2 weeks of campaigning, going through all the process, scrutiny, nomination submission and withdrawal, and at the end we had meet the candidate and then the students elected. And to make it sweeter, the school cabinet is formed by the winning candidates as the leaders, and the second position, those who came in the second position are the school cabinet members. So that is actually the spirit of democracy. You fail in election or you lose in the election, but you're admired, you're honored, you're admitted, you're accommodated. So that is the real spirit of democracy. And I'm very happy about the school head girl, assistant head boy, sports captain, art secretary, and student editor. This year we had a very positive, very spiritful competition, and the result was announced a while ago. And I wish all the very best to all the elected leaders, and I wish and I pray the Almighty that every year we talk about students and councils involvement in school activities. Hopefully this year we will be able to witness that, because the school head girl herself came to meet me to talk about the dreams of the school, to talk to me about her wish to do something for the school, to be the part of the change that happens in the school. So that's actually a great sign. I wish all of them very best, and we hope this year the school council will act with the best, and they will create a legacy this year. With this, I conclude my words. And once again, I wish all the very best to all my students. And I once again wish a happy Independence Day to all those who hear me. Thank you and have a nice day. To begin with the investiture ceremony, I would like to call upon our beloved principal, the visionary leader, Mr. Niyaz Suletra, to administer the oath. She is seraphic, positive and enthusiastic. She is a good leader. Let me welcome the head girl, Amina Abdulaziz, for taking the oath. I, Amina Abdulaziz, Hereby declare hereby declare and vow and vow to abide by the rules and regulations to abide by the rules and regulations of Sir Syed English School of Sir Syed English School and fulfill my duties and fulfill my duties as the head girl of the school as the head girl of the school to the best of my abilities. to the best of my abilities. I will be sincere I will be sincere and committed and committed to uphold uphold the prestige and fame the prestige and fame of our institution. of our institution. During my term, During my term, I will faithfully I will faithfully and impartially and impartially discharge my responsibilities discharge my responsibilities to the best of my ability. to the best of my ability. To welcome Mr. Abdul Aziz, Amina's father, for pinning the sash. Thank you, Amina. He is very helpful, well-mannered, trustworthy, and a responsible student. Next, let me call upon the assistant head boy, Nazal Tajuddin, for the oath taking. Oath. I I, Nazal Tajuddin, hereby declare and vow and vow to abide by the rules and regulations to abide the rules and regulations of Sir Syed English School of Sir Syed English School and fulfill my duties and fulfill my duties as the assistant head boy as the assistant head boy of the school of the school to the best of my abilities. and the best of my abilities. I will be sincere I will be sincere and committed and committed to uphold to uphold
the prestige and fame the prestige and fame of our institution. of our institution. During my term, During my term, I will faithfully and impartially and impartially discharge my responsibilities discharge my responsibilities to the best of my ability. to the best of my ability. Let me welcome Mrs. Sina Tajuddin, Nazal's mother, for pinning the sash. Thank you, Nazal. She is angelic. She is also courageous and passionate in the field of sports. I now welcome the sports captain, Halima Abdulaziz, for taking the oath. Oath. I, Halima Abdulaziz, Hereby declare hereby declare and vow and vow to abide by the rules and regulations to abide by the rules and regulations of Sir Syed English School of Sir Syed English School and fulfill my duties and fulfill my duties as a sports captain as a sports captain of the school of the school to the best of my abilities. to the best of my abilities. I will be sincere I will be sincere and committed and committed to uphold to uphold the prestige and fame the prestige and fame of our institution. of our institution. During my term, During my term, I will faithfully I will faithfully and impartially and impartially discharge my responsibilities discharge my responsibilities to the best of my ability. to the best of my ability. Let me welcome Mr. Abdul Aziz, Halima's father, to pin the sash. Thank you, Halima. He is invincible, he is talented, and he is cool. Let me call upon the art secretary, Fazluddin Kabir, for taking the oath. Oath. I Fasluddin Kabir, hereby declare hereby declare and vow and vow to abide by the rules and regulations to abide by rules and regulations of Sir Syed English School of Sir Syed English School and fulfill my duties and fulfill my duties as the art secretary as the art secretary of the school of the school to the best of my abilities. to the best of my ability. I will be sincere I will be sincere and committed and committed to uphold to uphold the prestige and fame the prestige and fame of our institution. of our institution. During my term, During my term, I will faithfully and impartially I will faithfully and abilities. Now, I welcome Mr. Kabir Ahmad Kuti, Fazluddin's father, for pinning the sash.
Thank you, Fasluddin. She is a good communicator. She has always performed well in her academics. She is fluent in many languages. Finally, I would like to call upon the student editor, Fida Azhar, for the oath. Oath. I, Fida Azhar, hereby declare hereby declare and vow and vow to abide by the rules and regulations to abide by the rules and regulations of Syed English School of Syed English School and fulfill my duties and fulfill my duties as the student editor as the student editor of the school to the best of my abilities. to the best of my abilities. I will be sincere I will be sincere and committed and committed to uphold the prestige and fame prestige and fame of our institution. of our institution. During my term, During my term, I will faithfully and impartially I will faithfully and impartially discharge my responsibilities discharge my responsibilities to the best of my ability. to the best of my ability. I would also like to call upon Mr. Azhar, Fida's father, to pin the sash. Thank you, Fida. Now we have come to the conclusion of the oath-taking ceremony. Thank you, Nia sir, and the elected members. We are extremely glad to have you all here today to celebrate hard work and success. I wish you a very happiness, success and peace. Thank you. Thank you, sir. Now let me cordially invite the chief guest of the day, Mr. K. Rajan. He is an Indian politician and Minister of Land Revenue Survey and Land Records, Land Reforms, Housing, Government of Kerala. He is a member of Communist Party of India. He is a legislator from Olu Assembly constituency. He was the chief whip of Pinarayi Vijayan. He is also a member of Kerala State Executive Committee of Communist Party of India and National Secretary of All India Youth Federation. Now let me welcome our chief guest, Mr. K. Rajan, for the keynote address. നമസ്കാരം. നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75ാമത് പുലരിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന വൈദേശിക സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ സമരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 പുലർക്കാലത്ത് നാം നേടിയത് കേവലം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി രാജ്യത്തൊരു ജനതയാകെ നടത്തിയ ആവേശകരമായ സമരമുഹൂർത്തങ്ങളിൽ നാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സ്വപ്നങ്ങളുടെ സബലീകരണം കൂടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം ഭരണഘടനയിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നാം എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ബഹുസ്വരതയും ഫെഡറലിസവും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അഭിമാനകരമായ കവചങ്ങളായി ഇന്ത്യ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അപൂർവങ്ങളായ സമ്മാനങ്ങളാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം നാം നേടിയതിനെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വായനാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം അറിയുന്നൊരു തലമുറയാണ് നമ്മുടെ തലമുറ. പക്ഷേ സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം, അവസാനം ഇന്ത്യയെ അടക്കി ഭരിച്ച സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തെ കടല് കടത്തി അവൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അർപ്പിച്ച രക്തസാക്ഷികളായി മാറിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സബലീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം, നാം ഉറക്കെ പറയണം, നാം നെഞ്ചോട് ചേർക്കണം ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകിയ അവകാശങ്ങളും
ഭരണഘടന നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയ ഉറപ്പുകളും. അത് സംരക്ഷിക്കുക കേവലം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മാത്രം കടമയല്ല. ഭരണകൂടം അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടായാൽ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് തോരാതെ പറയാനുള്ള ശബ്ദവും നമ്മുടേതായിരിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരടിച്ച എല്ലാ മഹാത്മാക്കളുടെയും സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ശ്രദ്ധാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് മഹനീയമായ നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളാണ്. ആ പോരാട്ട മുഖങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സബലീകരിക്കാൻ, അഭിമാനപൂർവ്വം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ സർവസജ്ജരായി ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാറിൽ നിലകൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന ഉറപ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കൂടി വേണ്ടി ഞാൻ നേരുകയാണ്. രക്ഷകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെയായി നിരവധി പേർ ഓൺലൈനിലായി ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്, COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഈ ചടങ്ങിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാനാകുന്നില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി 2 വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ നിരന്തരമായി നിന്ന് പെയ്യുന്നൊരു പേമാരിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അകലങ്ങളിലിരുന്നാണെങ്കിലും അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ ദേശീയ പതാകയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം, നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരടിച്ചു മരിച്ചവരുടെ സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആവേശപൂർവ്വം അഞ്ജലി അർപ്പിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. സർ സെയ്ദ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേരുന്നു. നേരിട്ട് വരാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സദയം പൊറുക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, it is the time for addressing ceremony by our elected leaders. Firstly, let me invite Amina Abdulaziz, the head girl of Sir Syed English School, for addressing the audience. Peace be upon you, everyone. Today, I'm standing as the head girl of this prestigious school. Firstly, I would like to thank the school, the principal, the teachers, and all friends who thought me capable to take this opportunity. Today is one of my happiest day. But this position reminds me it is not just to be happy, but to accomplish all the duties that I ought to be. Secondly, I will not give any fake promises to you. I will always work hard persistently for the excellence of our school. We will walk together and make our dreams reality. At this moment, I'm filled with enthusiasm to begin this fantastic journey of my life. All I need is your support. Thank you. Secondly, let me invite our assistant head boy, Nazal Tajuddin, for the address. Today, I feel myself very honored and privileged to be the assistant head boy of this great institution. First of all, I am very grateful to the staffs and students of Syed English School for believing in my potential and giving me the opportunity to serve my school as assistant head boy. I pledge to show respect and mutual understanding to every student and staff of this institution. I will uphold the name and value traditions of Syed English School and strive for academic excellence, everything possible only with the blessing of God Almighty and with the cooperation and unity of everyone working together will make our school proud. Next, let me call upon the sports captain, Halima Abdulaziz. Peace be upon you, respected principal, teachers, and all my dear friends. I am standing in front of you today being bolder than ever before. It is because you have given me power to run and be part of this school's engine. I stand with pride as the new sports captain of this prestigious school. I thank each of you integrally for your votes. Work with passion and work without thinking of the rewards. Our future is uncertain, but shaping it is definitely certain. All this would be possible only by your support and God's blessings. Thank you. I now invite our art secretary, Fazluddin Kabir. As an art secretary, I will be work hard for the development of Syed English School. I will be a responsible leader
and will be unbased my duties and responsibilities. My dear friends, be ready to face the next level. Thank you. Finally, let me call the student editor of Sir Syed, Fida Azhar, for the address. Peace be upon you. My name is Fida Azhar and I am the student editor for this year. I thank everyone who supported for me and I can do the best for the coming future. Thank you and have a nice day. Thank you all once again. She is positive, empowering, motivational and committed. She coordinates and directs us, especially in the field of academics. I now invite our beloved academic supervisor, Mrs. Safa, for the felicitation. Peace be upon you all. The best gift you can give to yourself is the roots of responsibility and wings of independence. So my dears, please give this best gift to yourself. Happy Independence Day to the entire family of Sir Syed. Let me take this opportunity to congratulate all the elected members of Sir Syed. Best of luck, dears. Thank you. Thank you, ma'am. I welcome our beloved staff coordinator, Mrs. Sindhu, for the deliverance of vote of thanks. Peace be upon you. I am Sindhu, being at great honor and privilege to deliver the votes of gratitude on behalf of the entire Syed family. First of all, I would like to express my sincere gratitude to the Chief Guest, Advocate E. Rajan, Honorable Minister of Kerala, being a part of SSC's investiture ceremony. Thank you, sir. Next, I would like to extend my sincere thanks to the well-trainer and the manager of Syed Educational Trust, who graced this occasion, Mr. Nizam AP. Thank you, sir. Next, I would like to extend my thanks to the dynamic leader of SSES, our respected principal, Mr. Niaz Chirakara. Thank you, sir. Next, I would like to extend a big thanks to the strength and power of Sir Syed, Miss Ambika and Miss Safa. A warm and loving thanks to the shining stars of this spectacular event, our school cabinet members. A big thanks to the coordinators of this program. At last but not least, I would like to extend my sincere thanks to all my beloved colleagues. Once again, thank you. Thank you, Sindhu ma'am. Let's wind up our today's program in a colorful manner, and for this, I call the tiny thoughts of Sir Syed English School. जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जब ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी, पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले,
थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले, हम जा देते उसको जहाँ देते, अपना ईमान देते जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहलाने, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छुए थे दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। Thank you, all the little ones. Now, we come to the conclusion of our 75th Independence Day celebration. On behalf of Sir Syed English School, we once again wish you a happy Independence Day. Let me invite Angelina for the national anthem. उच्छल जलति तरंगा, तव शुभ नामे जागे